മതമാണത്. അതിൽ സ്നേഹമുണ്ടോ, കാരുണ്യമുണ്ടോ, ദയയുണ്ടോ, പരസ്പരം വിശ്വാസമുണ്ടോ? വാഗപ്പൂമരം പൂത്തുപോലെ സുന്ദരന്മാരും സുന്ദരികളും കൊച്ചുകുഞ്ഞുങ്ങളും ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നവരുടെ എല്ലാം മനസ്സിൽ ഒരുമ 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 ഒരുമ. ഈ ഒരുമ എനിക്ക് തന്ന ഈ ഉജ്ജ്വലമായ സ്വീകരണത്തിൽ എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി. നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ഐശ്വര്യവും ധനവും എല്ലാം ഉണ്ടാകുവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട്, സർവാത്മന ജഗദീശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട്, ഇനിയും പലരെയും കാണുന്നതുകൊണ്ടും എന്റെ വാഹനം പല സമയം വരെ അവർക്ക് ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഈ ധന്യമായ നിമിഷം എനിക്ക് തന്ന ഈ സ്നേഹത്തിന് അതൊന്നും നിന്ന് ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിൽ കാത്തു സൂക്ഷിക്കും. ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് യാത്ര ചോദിക്കുന്നു. മഹാബലിത്തങ്ങളെ ഇത്രയും നല്ലൊരു മെസ്സേജ്, ശരിക്കും ഒരു കിണ്ണു പറഞ്ഞ പോലുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നതിന്. The next going to felicitation speech, that's by our honorable chief guest, Mr. Troy Mills, incumbent Sheriff, Fort Bend County. Thank you. Thank you. Happy ORMA 2012. I would like to thank the President and the Executive Board and all of you for reaching out to me this evening and allowing me to share in this wonderful festival. Thank you for reaching out to me tonight, and thank you for reaching out to me a few months back at your picnic. That was a time when your community was faced with several burglaries. Several of your neighbors, your families, become victims of burglaries a few months ago in Riverstone. And so the purpose of that meeting was for you to come out and address those burglaries. And I was so very proud to have received the Republican nomination for sheriff here in Fort Bend County on the Republican ticket on May 29th, and I would like to thank each and every one of you for helping me achieve that. And I have a commitment, thank you, I have a commitment to each and every one of you, and that is your voices have been heard. You have my attention. I am going to do whatever I can to help keep your neighborhood, Riverstone, as safe as possible in the future. So thank you so very much for reaching out to me tonight and reaching out to me a few months back. And now I challenge each and every one of you. I want to challenge each and every one of you. You all need to get involved, more involved in your communities. You have some great representatives representing you, the Indo-American community, the Asian American community, with Councilman Matthews here in Stafford, and you couldn't ask for a better councilman or Robin here in Missouri City. You have Harish Jajoo in Sugar Land, and Harish Gandhi in Sugar Land. And what I'm saying is that your community needs to continue to reach out and get involved. You have so much to offer. As your communities grow, your population grows, and you have more of a voice. And it is truly an honor for me to be here. I consider the 150 and the growing 200 families in this room as a friend, and you have a friend in me. I have a twin brother, those of you that don't recall,
but we're very identical, and he was also very proud to receive the Republican nomination, and he is the constable-elect in Precinct 4 of Fort Bend County, which falls into Riverstone. So between he and I, and your great councilman, and the rest of you, I can assure you one thing: we are going to do everything in our power together to keep the crooks out of Riverstone. Thank you so much. Thank you very much, Mr. Troy. We promise our support to you, and we are very proud of you. And wish you all the best for your future commitments, and we are there for you. Next, നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം എന്റർടൈൻമെന്റ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് കടക്കുന്നതാണ്. I know everybody is ready for that. ഞാൻ അവരുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റിനെ just taking you to the front seats. Can we, Vijay? Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir. கொஞ்சம்